Mbere yo kuvuga ku ngingo yerekeye u Rwanda, reka tubanze turebe uko urukingo rwiteguwe mu buryo mpuzamahanga. Ku munsi wo ku cyumweru mu masaha y'umugoroba, itangazamakuru ryafotoye ibimodoka binini bikururana bihaguruka ku cyicaro cy'ikigo gitwara ibintu cy'Abanyamerika cya Federal Express benshi bita FedEx. Amafoto nk'aya ngaya yanafotorewe mu marembo y'ikigo cya United Parcel Service. Ibi bigo byombi ni ibigo mpuzamahanga by'Abanyamerika bishinzwe gutwara ibintu n'ubwikorezi bwabyo bikabigeza ahabugenewe. Muri makeya bishinzwe ubwikorezi bw'ibintu byihariye. Uretse ku cyicaro cya UPS, izindi modoka zahagurutse Tennessee na Kentucky zari zifite gahunda yo kujya ahatandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu hari hateguwe. Ni imodoka za rukururana zifite ubushobozi bwo gutwara ibisanduku bya frigo bitwara imiti n'inkingo, ku buryo mu gihe cyose imiti cyangwa se inkingo biri muri ibi bimodoka bishobora kumara igihe kinini cyane bitangiritse na gatoya. Zose zari zitwaye inkingo za COVID-19 zari zigiye guterwa abaturage b'Abanyamerika mu kongerera ubwirinzi imibiri yabo ngo hakumirwe ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byahuye n'aka kaga k'icyorezo cya COVID-19, ku buryo n'ubu ngubu imibare y'abandura itajya ijya munsi y'ibihumbi hagati y'180 n'ibihumbi 200 ku munsi umwe. Mu minsi ibiri yashize abantu ibihumbi 2400 babaruwe yuko bishwe n'iki cyorezo. Uyu munsi tuvugana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere cyahuye n'ubukana bw'iki cyorezo, kubera yuko ubu ngubu habarurwa abaturage babarirwa hafi muri miliyoni 17 z'abantu barwaye iki cyorezo, naho miliyoni hafi 7 z'abaturage b'iki gihugu baracyakirwaye kugera n'ubu ngubu, kandi abenshi barenga ibihumbi 200 baryamye mu bitaro kwa muganga muri soins intensifs. Abarenga ibihumbi 308 bo bamaze kubarurwa yuko bishwe n'iki cyorezo. Muri aya mezi asatira impera z'umwaka, ubwandu bwarazamutse ku kigero kidasanzwe kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko Abanyamerika bari bafite amatora, ku buryo byongeye guhuza abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, ariko kandi binjiye no mu bihe by'ubukonje bisoza umwaka, kubera ko rero COVID-19 nayo ibarurirwa mu muryango w'amavirusi ya grippe, ni ukuvuga le virus grippale. Namwe murumva uko bigenda iyo hajeho igihe cy'ubukonje. No mu Burayi ni uko nguko ibintu bimeze. Ibi byatumye inzego z'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko inkingo zamaze kuboneka zigomba kwihutishwa mu gutangwa vuba vuba, kandi bigakorwa ku kigero kinini cy'abantu bagomba kuzihabwa. Ku munsi wo kuwa mbere w'itariki 14 z'ukwezi kwa 12 2020, imodoka zitwaye inkingo zoherejwe na FedEx zamaze gushyirwa ahantu harenga 145 hagomba gutererwa inkingo. Ariko ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa Food and Drug Administration cyase gitangaza yuko ahubwo aha hantu hagomba kongerwa kugira ngo abaterwa inkingo biyongere. Imodoka za UPS nazo zigomba kugemura ahandi hangana n'ahangaha, ku buryo ku munsi wo kuwa mbere mu ntangiriro z'icyumweru ku itariki 14 hari hamaze gutangazwa yuko leta 50 zose zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugerwamo n'izi nkingo. Guverineri Andy Beshear uyobora Kentucky, aho izi modoka zahagurukiye, mbere yuko zihaguruka yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kurangiza burundu iyi virusi mu gihe cy'amasaha 28. Ibintu nibyihuta, kandi koko mu gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ibihumbi by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari batangiye guterwa izi nkingo. Ibi ngibi yanabyanditse kuri Twitter avuga yuko uburyo bwo kugemura izi nkingo nibugenda neza, isi izageraho igakabya inzozi yarose zo kubaho idafite virusi ya corona. Hari inkingo nyinshi zigomba kuzasohoka mu minsi iri imbere kugira ngo isi ibashe guhangana na virusi. Izi nkingo zirimo urwa Moderna, urwa AstraZeneca, ariko urunguru tuvuga rwatangiye gutangwa muri Amerika ni urwa Pfizer, rwatunganyijwe n'ikigo Pfizer gifatanyije n'ikigo cy'Abadage cyitwa BioNTech. Uru ni urukingo rwakozwe mu buryo budasanzwe kandi bwihutirwa, ari nko gutabara inyoko muntu, ariko rugomba kubanza kugirira akamaro Abanyamerika kubera yuko aribo barushoyemo amafaranga mu buryo bugaragara. Babifashe nk'urugamba, ndetse Abanyamerika baruha izina rya operation ya gisirikare. Ni operation Abanyamerika bise Operation Warp Speed. Warp Speed, umuvuduko udasanzwe. Iyi ni operation yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo urukingo rwa COVID-19 rwihute, kandi igihe ruzaba rubonetse Amerika izabe irifiteho ijambo riruta ibindi bihugu. Uti byagenze gute?
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho igikorwa kidasanzwe cy'ubufatanye bw'inzego za leta n'izigenga, ubufatanye bugamije gushaka urukingo rwafasha abanyamerika mu buryo bwihuse. Ni amasezerano byavuzwe yuko yasinywe mu buryo bw'ibanga ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2020, ariko ruza gutangazwa nyuma y'iminsi 16, no kuvuga ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Hari ikigo cy'abanyamerika twavuze kare cyitwa Pfizer, kizwi cyane mu gukora imiti n'inkingo, kiri no mu bigo bitanu bya mbere bikomeye cyane ku isi ubaze ibigo byose bikora akazi ka farumasi. Iki kigo Amerika yagihaye ububasha bwo gushaka ikindi kigo cyo mu mahanga bagakorana ubushakashatsi ku rukingo rwihuse rwa COVID-19. Iki gihe Amerika yabarurwaga abarwayi barenga 100,000 bandura buri munsi. Pfizer yahise isinyana amasezerano n'ikigo cy'Abadage cyitwa BioNTech, nacyo gikora nk'ibingibi by'imiti. Iki kigo cy'Abadage cyari cyaratangiye gukora uru rukingo ndetse rugeze kure, ariko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubushobozi bwo gukora inkingo bwagendaga bushira kubera ikibazo cy'amafaranga yari makeya yashorwaga mu bushakashatsi butihutaga icyo gihe, ntabwo yari ahagije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaremeye yuko izatanga miliyaridi 18 z'amadolari y'Amerika nk'igiteranyo cy'amafaranga yose azashorwa mu bushakashatsi bwo gukora urukingo rwa COVID-19. Ku ikubitiro leta yahise itanga miliyaridi 10 cash. Iki kigo cy'Abadage cyari cyaramaze kumvikana n'ikigo cy'abanyamerika cya Pfizer ko bagomba guhabwa miliyaridi 1.9, hanyuma bagatangira gukora ubushakashatsi ku rukingo rwimbitse. Aya mafaranga yonyine yarahagije kugira ngo afashe ikigo BioNTech cy'Abadage kuba cyabasha kubonera Amerika inkingo zingana na miliyoni 100 zigomba kuba umwihariko w'abanyamerika gusa, nta wundi uzihawe. Kumvikana ku buryo urukingo ruzakorwa n'uburyo ruzatangwa muri Amerika ni igikorwa cyayobowe na Perezida Donald Trump ubwe, abigiriwemo inama n'ibigo byinshi bishinzwe ubuzima n'ubushakashatsi ku nkingo n'imiti. Amasezerano yemeraga yuko uru rukingo rwaboneka hakoreshejwe uburyo ubwo aribwo bwose ubw'ikoranabuhanga ryose, ndetse amasezerano akemera yuko uru rukingo rushobora no kuboneka hakoreshejwe ikiswe irengayobora ku itegeko risanzwe rigenga ikorwa ry'imiti n'inkingo mpuzamahanga. Pfizer ifatanyije n'ikigo cy'Abadage BioNTech bakoze iyo bwabaga, bakora ijoro n'amanywa kugira ngo urukingo ruboneke. Uyu munsi abanyamerika bararirimba insinzi yuko batangiye guterwa inkingo. Cyakora urukingo ruracyari yanga kubera yuko Pfizer yakoze inkingo miliyoni 100 gusa nk'uko biri mu masezerano, kandi urukingo rwa COVID-19 Pfizer yateye ruteye ku buryo umuntu azajya aterwa inkingo ebyiri, rumwe akaruterwa uyu munsi hashira ibyumweru 3 agaterwa urundi rukingo, ubwo umubiri ugatangira kubona ubwirinzi budasanzwe bushobora guhangana na COVID-19. Ibi ngibi bivuze yuko inkingo zabonetse zizaterwa abanyamerika miliyoni 50 bonyine, mu gihe iki gihugu gisanzwe gituwe n'abarenga miliyoni 328. Urukingo ruracyari yanga kubera yuko ruzaterwa 15% gusa by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ibiryo, imiti n'inkingo kiracyashaka kongera amafaranga ikigo cya Pfizer kugira ngo hongerwe ubushakashatsi muri BioNTech y'Abadage, barebe uko bakora andi mamiliyoni y'inkingo, izi nkingo zibashe kuba zagira ku isi yose. Ibi ngibi ubwabyo byumvikanisha impamvu uru rukingo ruri muri Amerika bigoye kuba rwagera mu bindi bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda, kubera ko abanyamerika baguze ibyitwa exclusivity, nibo bagomba kuruheraho kubera igishoro cyabo. Nubwo ikigo cya Pfizer gifite gahunda yo gutanga izi nkingo hirya no hino ku isi, haracyarimo ibintu bigoye kugira ngo izi nkingo zigere ahasigaye mu isi. Iki kigoranye cya mbere ni amasezerano nakubwiye ya operation ya Warp Speed atuma Amerika igomba kwibanza, ariko icya kabiri ni uburyo bwo gutwara izi nkingo nabwo burimo ikibazo. Urukingo rwa Pfizer rutwarwa mu bukonje bwa degré Celsius 70 munsi ya 0 cyangwa se degré Fahrenheit 94 munsi ya 0. Uyu ni umugogoro ku bihugu byinshi bikennye birimo n'icyacu cy'u Rwanda, kubera yuko uburyo bwo gutwara izi nkingo no kurubika n'ingorabahizi. Uko abanyamerika barushaka ni nako andi mahanga atandukanye arushaka. Ku ikubitiro umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo Pfizer kizageza inkingo miliyoni 200 mu Burayi bwose, hanyuma ibihugu bigize uyu muryango w'Uburayi byumvikane uko bizagabana izi nkingo. Inkingo nkiya mu by'ukuri, nubwo ibingibi bisa naho ari intangiriro, ariko hari izindi nganda zitandukanye mu isi zirimo zitunganya inkingo ku buryo wenda bishobora gutanga icyizere yuko wenda ibihugu byinshi ku isi bishobora kubona urukingo mu mezi ari imbere. Urugero,
hari nk'urukingo rw'ikigo Johnson Johnson rwenda kujya hanze, ruzaba rugizwe na miliyoni 100 z'inkingo. Moderna initezweho kuba yagemurira u Rwanda, nayo irenda gushyira hanze inkingo miliyoni 200. AstraZeneca ifatanyije na kaminuza ya Oxford y'Abongereza barenda gushyira hanze nabo inkingo miliyoni 300. Izi nazo zizagera ku Rwanda igice kimwe cyazo. Hari n'ikigo kandi cyitwa Novavax, nacyo kirenda gushyira hanze inkingo miliyoni 100. Naho Sanofi GlaxoSmithKline nayo izashyira hanze miliyoni 100 z'inkingo. Ibi bigo byose mvuze biri muri Operation Warp Speed yashowemo amafaranga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumvikana yuko buri rukingo rwose muri ibi bigo rugomba kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo ahubwo mu mezi makeya kugera nko mu kwezi kwa gatanu hafi abanyamerika bose bashobora kuba batewe inkingo kubera amafaranga bashoye. Ibi bigo nibyo byagabanyijwe miliyaridi 18 z'amadolari y'Amerika amwe navugaga. Izi nkingo ni nazo urebye zimaze kuba tayari kuba zajya ku isoko mpuzamahanga kugira ngo ziterwe abantu, zigafasha inyoko muntu mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ubundi cyari kitugeze kure. Cyakora ziracyari nkeya nyine niyanga. Igiteranyo cy'izi nkingo ni miliyoni 900. Izi rero ni nke rwose ugereranyije na miliyari 7.5 zituye umubumbe, kandi zose zikeneye urukingo. Ku bijyanye n'u Rwanda rero, Minisitiri w'Ubuzima Daniel Ngamije aherutse gutangaza yuko Leta y'u Rwanda iri mu bihugu 96 biri muri gahunda yo kubona urukingo binyuze mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse n'ishami rishinzwe gukwirakwiza inkingo mu bihugu bitandukanye. Ubundi iri shami niryo rikoreshwa cyane mu kugira ngo inkingo zigera hasigaye mu isi. U Rwanda rwariyandikishije, rwamaze no gutanga ubusabe bw'urukingo n'imibare y'urukingo u Rwanda ruzakenera mu gihe rwatangiye gutangwa. Mu Rwanda ubwo urukingo ruzaba ruhageze, ruzaterwa abantu barenga gato miliyoni 2,400,000 gusa, kubera ko u Rwanda rwiyandikishijeho yuko rugomba gufata inkingo z'abantu batarenga 20% by'abarutuye. Uyu mubare niho ishami ry'umuryango w'abibumbye wemereye u Rwanda. Cyakora wenda hashobora kuboneka ibindi bihugu bifata inkingo nyinshi hanyuma bikaba byasagurira u Rwanda ku bwumvikane. Abazakingirwa mbere mu Rwanda ni abantu bakora imirimo ituma bahura n'abantu benshi, urugero nk'abapolisi, abandi bashinzwe umutekano, abacuruzi, abarezi mu mashuri atandukanye guhera muri primaire kugera muri kaminuza, abakora akazi gatuma baba mu bucucike bw'abantu benshi n'abandi. U Rwanda rwafashe gahunda yuko inkingo zizajya zigera mu Rwanda zizajya zibikwa muri frigo zisanzwe mu gihe cy'iminsi 3 mu gihe urukingo ruzajya ruba rwatangiye guterwa abantu. Biteganyijwe yuko nibura mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha 2021 aribwo u Rwanda ruzaba rwabonye inkingo zigatangira guterwa abantu. Mbere yuko nsoza, nakunze cyane uko benshi muri mwebwe mwansubije ikibazo mperutse kubaza ku nzu yo mu Bufaransa yakopoweho White House. Muri abahanga cyane nabikunze. Benshi mwasubije igisubizo kiri cyo muvuga yuko ari Chateau de Rastignac. Kandi koko nibyo. Ubu rero ndashaka kubaza ikindi kibazo mwasubiza muri commentaire zacu. Twavuze yuko urukingo rwatangiye guterwa abantu ari urwakozwe n'ikigo cya Pfizer cy'Abanyamerika ku bufatanye na BioNTech cy'Abadage. Ikibazo kiragira kiti: andika izina ry'uru rukingo uko rwandikwa mu magambo y'ubutabire. Andika uko uru rukingo rwandikwa mu magambo yarwo y'ubutabire. Wabubizi ngo byandike muri commentaire. Mbifurije ibihe byiza, reka tutegereze urukingo. Banyarwanda, batura Rwanda, hehe n'ikibazo cyo kugurisha, kugura cyangwa gukodesha? Ubu igisubizo ni Auto House Limited. Muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha, tubafitiye ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe, kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir. Utibagiwe nuko kandi tuguha plan y'inzu yawe. Muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha, kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho. Duhamagare tukohereze breakdown, tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize. Ahasigaye rero wowe ugurisha tugane, tugukorera service yihuse. Wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane, ubundi tugufashe byihuse. Ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri wa_autohouse_rawa, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788908074. Ushatse kandi wadusura aho dukorera ku Gisozi haruguru y'Agakiriro muri etage iri hejuru ya Laika Supermarket. Ikaze muri Auto House Limited.